সেকশন বি এর কয়েকটা কোশ্চেন আমরা করব আজকে। সেকশন বি স্টার্ট হিয়ার। Ethanoic acid and ethanol react together to form ester, ethyl ethanoate. Ethyl ethanoate from the ester ethanol give expression of Kc. Kc এর এক্সপ্রেশনে কি থাকবে? Kc this is in terms of equilibrium constant, right? This is in terms of equilibrium constant and bolo products divide reactants, right? So this should be first. Third bracket with the concentration of the products. Concentrations of the products. লেখা ভালো। Concentration of the products divide concentration of the reactants. See carefully, everybody. Concentration of the products. And now I write the reactants. Some of the things are very simple, like this. You cannot make mistake with them, right? Next question. Move to the next question. কি বলেছে? An equilibrium was reached. কি বলে দেখি? An equilibrium was reached when the amount of substances shown in the table below were used. Complete the table to show the amounts each substance present in equilibrium. Table complete করতে বলছে। This is table, you need to complete this table. Initial amount দেওয়া আছে। These are amounts given as the initial amount. Equilibrium amount একটা দেওয়া আছে। So from লেখো না, দেখে দেখে লেখো না। Don't write just see and write, এরকম করো না, তাহলে কিন্তু কোনো কাজ হবে না। এখন look at this. This was the initial amount, right? And when the reaction was complete, you got this mole, remaining mole. তাহলে বলো তো চেঞ্জ কত? -0.20, right? এটা চেঞ্জ হয়েছে। এই চেঞ্জ হওয়ার কারণেই তো এটা কমে গেছে। So changes are correlated. You know, changes are correlated as per the equation. 1:1:1 আছে সব, right? সব তো 1:1 আছে। This is there. এখানে কিন্তু মাল্টিপ্লাইড নাই। কেন মাল্টিপ্লাইড নাই? রেশিও গুলো হচ্ছে সব, all the ratios are given there. এই যে, ঠিক আছে? এখন আমরা এটাকে ইকুইলিব্রিয়াম মোলে কনভার্ট করতে পারবো না? ওয়াটারে এটা ওখানে লেখা আছে যে the reaction mixture contain 0.15 mole at the beginning. মানে ওই যে অ্যাসিড আছে, অ্যালকোহল আছে, ওর সাথে পানিও আছে। এই পানির অ্যামাউন্ট বুঝে গিয়েছে? 0.20 mole, and this gives you 0.35 mole. Okay, এখন আমরা explain the Kc for no units. এখন explain করতে বলছে no units, আমরা কি করব বলো দেখি? সবথেকে ভালো হয় best way is ইউনিট গুলো লিখে কেটে দেওয়া। That's the explanation, automatic explanation. কথা কি বুঝতে পেরেছো? ল্যাঙ্গুয়েজে না লিখে এক্সপ্লেইন তো হলো না। I don't suggest to write that. এটা এক্সামিনের উপর ডিপেন্ড করছে, মার্কসিংয়ের উপর ডিপেন্ড করছে। সবথেকে ভালো হয় তুমি দেখো না, এই যে এটা দিকে দেখো। The first one products the mole per dm cube and mole per dm. Reactants তাই mole per dm cube divide mole per dm. তো আমরা কেটে দিব, দিয়ে বলছে নো ইউনিট, এক্সপ্লেইন করা হয়ে গেল। ঠিক আছে, দিস ইজ এক্সপ্লেনেশন। Calculate Kc for the value Kc. Kc value calculation করতে পারবো। এখানে তো ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট, প্রেসার লাগবে না। So you got here 0.2, right? One of them is 0.20. This is product, ঠিক আছে না?
product হচ্ছে ester and another product is water 0.35. Divide. What do you get here? 0.20 into 0.10. হয়েছে? বলো দেখি। Are you okay? Okay? You are okay with this? Two value কিছু একটা আসবে। Unit তো নাই and you will get a value for this. 3.7. It says 3.7, right? 3.5. Okay, this is without units. Without units. তো আমরা কি সবাই ক্লিয়ার হলাম কিনা? Are you clear, everybody? Okay. Then next question. The esterification reaction above was carried out in the presence of hydrochloric acid as catalyst. State the effect on the position, equilibrium position, and rate attainment of equilibrium if the concentration of the acid catalyst increased. এই কোশ্চেনটা একটু চিন্তা করার মতো, চিন্তা করতে পারো কি বলছে? এখানে দুটো কোশ্চেন আছে। Here are two questions. State the effect. State করতে বলছে, এক্সপ্লেন করতে কিন্তু বলে নাই। হবে কি হবে না, no effect. If you write no effect, মার্ক হয়ে যাবে। You don't need to explain because language খেয়াল করতে হবে। এখানে কিন্তু বলতে পারতো এক্সপ্লেন দ্য ইফেক্ট, সেটা বলে নেই। যখন এক্সপ্লেন বলবে তখন এক্সপ্লেন করতে হবে। স্টেট করতে বলছে ইউ জাস্ট স্টেট। আচ্ছা বলো দেখি, ফার্স্ট স্টেট কিসে? পজিশন অফ ইকুইলিব্রিয়াম। পজিশন অফ ইকুইলিব্রিয়ামের উপর এর কোনো ইফেক্ট আছে ক্যাটালিস্টের? আছে? নাই। আর রেট অফ রিঅ্যাকশনের উপরে এর কোনো ইফেক্ট আছে? আছে, কিন্তু এখানে নাই হবে অ্যান্সার। দেখো তো ভালো করে কোশ্চেন, why that answer may still be there, no effect. বুঝো কিছু কোশ্চেন? রেট অফ রিঅ্যাকশনের বিষয় আসবে না। ক্যাটালিস্ট হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, রাইট? and reaction mixer is also aqueous. বুঝে গেছি, aqueous mixer। তো দেখুন দুটোই aqueous mixer, reactants and the catalyst, তখন small amount of catalyst enough। বুঝে গেছি, small amount of catalyst enough। যেগুলো সলিড হয়, সলিড আমরা এটা পড়েছিলাম, homogeneous catalyst, heterogeneous catalyst, when you studied that in the type of catalyst, activation energy বের করলাম, catalyst করলাম, তখন এটা ছিল two type of catalyst we have, homogeneous, heterogeneous। homogeneous এর সুবিধা হচ্ছে small amount of catalyst, অল্প ক্যাটালিস্ট অনেক রিঅ্যাকশনকে ক্যাটালাইজ করতে পারে। অসুবিধা হচ্ছে কি সেপারেশন, ফর ইউজ সেপারেশন অফ দ্য ক্যাটালিস্ট ইজ ডিফিকাল্ট, কারণ সেম কেস। এখন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশন, তো দিস ওয়াজ ইউজড and we don't know the previous catalyst, previous concentration that was being used. কি বুঝতে পারছো? এখানে in presence of hydrochloric acid as catalyst, catalyst আছে, দেওয়া আছে position and rate of attainment of equilibrium if the concentration of the acid increased. বুঝে গিয়েছে? এটার হবে না, নো ইফেক্ট হবে। both of them no effect। তোমরা কি এখন ক্লিয়ার হয়েছে বলো দেখি? আর ইউ ক্লিয়ার? যদি এখানে কনসেন্ট্রেশন না দিত, শুধু লুক, if the question was there, if the acid catalyst were to be used, catalyst দেওয়া হতো, তাহলে কি হতো? তাহলে কিন্তু অ্যান্সারটা ডিফারেন্ট হতো। কি হতো? নো ইফেক্ট অন ইকুইলিব্রিয়াম, পজিশন অফ ইকুইলিব্রিয়াম, দিস ওকে, and attainment of equilibrium কি হতো? পারো না? হ্যাঁ, ফাস্টার হতো। কি না পারলে হবে, ক্যাটালিস্ট দেওয়া হলো, রিঅ্যাকশন ফাস্টার হবে। অ্যাটেইনমেন্ট অফ ইকুইলিব্রিয়াম মানে কি? রেট। অ্যাটেইনমেন্ট অফ ইকুইলিব্রিয়াম মানে রিঅ্যাকশন রেটের কথা বলছে। তো ক্যাটালিস্ট যদি দেওয়া হয়, জাস্ট ইউ অ্যাড ক্যাটালিস্ট, দিস ইজ দ্য কোশ্চেন, and just catalyst was there, you increase concentration of the catalyst, this is different question।
because in concentration, maybe look, maybe concentration used was insufficient. Or insufficient concentration দেওয়া ছিল. In a very large amount of reaction, small amount of acid was used. In that case, if you increase concentration of the acid, that would affect the rate of reaction. Fast করবে, কারণ that was insufficient. The question দিচ্ছে, এই কোশ্চেনে insufficient বলতে কোনো আইডিয়া আমরা পাচ্ছি না. দেখেছে, no idea in the language in the statement about the acid to be insufficient. তাহলে আমরা কি বলছি যে this was sufficient. অ্যাসিড ছিল, ক্যাটালিস্ট ছিল, এর কনসেন্ট্রেশন বাড়িয়ে দিয়ে আর কোনো লাভ হবে না. তোমরা কি বুঝতে পেরেছো? সো নো ইফেক্ট, নো ইফেক্ট. আর ইউ ক্লিয়ার? ক্লিয়ার হতে হবে. Now get another question. Another question, maybe very similar. Ethanoic acid and ethanol react together to form an ester. Get here. This is here to form an ester. Ethyl ethanoate. Ethyl ethanoate and what? This is a very similar question. Give the expression for the equilibrium constant Kc. Kc was that same? এটা কি সেম ছিল নাকি ইকুয়েশনটা? না, একটু ডিফারেন্ট. ও, এটা ছিল এস্টারের হাইড্রোলাইসিস নাকি? না, সেম. একই কোশ্চেন না, কোশ্চেন নাম্বার 2. এক্সকিউজ মি, ডিফারেন্ট কোশ্চেন. তাহলে আমি এটা কপি করে নিয়ে আসি. এটা কপি করে আনলাম কেন? কপি করানো হোক Kc10, কিন্তু এখানে মেবি ফর্মুলাগুলো একটু আলাদা আছে, রাইট? You get the formulas are different. প্রোডাক্টসে কি কি আছে বলো দেখি. Is this there? Ethyl propanoate, ethyl ethanoate. Ethyl ethanoate is okay. Water is also okay. তাহলে একই কোশ্চেন, সেম. This is from different year. This is from different year এর কোশ্চেন, কিন্তু এটা সেম. এখন আমরা ক্যালকুলেশনটা দেখি. Look at the calculation. For the calculation, I copy this. So see here. এখানে বলছে this mole of ethanoic acid was that 0.120. Ethanoic acid added to this mole of ethanol. What is the mole of ethanol? 0.220 mole of ethanol, right? And then initial amount 0 and 0 must be there, right? 0 হবে না, 0 to be there. Now get 5 cm cube of 1 mole per dm cube hydrochloric acid was added as catalyst. 5 cm cube 1 mole per dm cube catalyst. ভালো করে খেয়াল করতে হবে. Don't be busy in writing. Question 4. 5 cm cube 1 mole per dm cube hydrochloric added. This contains this mole of water. Interesting. So এখানে আমরা এটা কেটে দিচ্ছি. I need to cut off this, change this. What is that? 0.278. বুঝলে তোমরা আমি কেন এটা চেঞ্জ করে দিলাম? বুঝে গিয়েছে? হ্যাঁ, acid containing this acid was there, contained this mole of water. তাহলে এটা ইনিশিয়াল অ্যামাউন্ট হিসেবে চলে গেল. ঠিক আছে, দেন নেক্সট ওয়ান. The mixer was left to reach equilibrium. The mixer was titrated with কত? 1 mole per dm sodium chloride solution which reacted with both the acids. The titer was 45 cm cube. Use the data to estimate the value of everything. পারবে করতে? এটা পারবে? বলো, তোমরা এটা কি সলভ করতে পারবে? কেউ পারবে না? হ্যাঁ, আয়াস কি বলে, পারবে না? কি করতে হবে বলো দেখি? খুব সিম্পল, তুমি পারা উচিত. হ্যাঁ, টেবল তো এই যে বানাচ্ছি, দিস ইজ টেবল.
হ্যাঁ টেবিল আছে, এটাই টেবিল। আমি নিচে নিচে লিখেছি ইনিশিয়াল অ্যামাউন্টটা দেওয়া আছে। না উই নিড টু চেঞ্জ। হ্যাঁ কি করবো বলো, আহিল যেমন পারবে। অ্যাসিডের সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মোল, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মোল বের করতে হবে। কি থেকে বের করবো? ওকে, এখানে একটা টাইট্রেশন করেছে, দেখো টাইট্রেশন করে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মোল বের করা যাবে। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড required was 45 divide 1000. This is dm cube into its concentration is 1. So this gives a mole, right? কত আসে? 0.045 mole, right? So this is mole of sodium hydroxide, right? This is mole of sodium hydroxide. এখন in the question you got hydrochloric acid. হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দেওয়া ছিল না এখানে কোশ্চেনে? বলতো কত মোল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড? 5 cm cube. Was that 5 cm cube, right? 5 divide 1000 into its concentration. What is that? 0.1. And what do you get for now? 0.005. Maybe it is not. আরেকটা জিরো মনে হয় আছে। Is this? .005 hydrochloric acid. So this is greater. Okay, fine. ঠিক আছে, ঠিক আছে, you are right. শোনো এখন there is a reaction here, right? এই রিঅ্যাকশনটা কি? হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এন্ড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। আন্ডারস্ট্যান্ড? এই রিঅ্যাকশনটা এখানে হচ্ছে না in the titration। এখানে যে বলছে যে the mixture was titrated, I'm talking about the titration only. So ratio কত? মোল রেশিও কত? 1:1. সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড হাইড্রোক্লোরিক মোল রেশিও 1:1. So you got their mole, hydrochloric acid এর মোল, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড মোল। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড required is 0. কত? 0.45 and that of hydrochloric acid was 0.005। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন কোনটা বেশি বলো দেখি? সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বেশি। কেন বেশি বলো তো? কেন বেশি? না বলতে হবে, আমি না বললে কথা বলবো না, না পারলে তো হবে। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মোল বেশি লাগলো কেন? I mean, I say 0.005 mole of hydrochloric acid requires 0.005 mole of sodium hydroxide. Is this right? Because the mole ratio is 1:1. When the mole ratio is 1:1, certainly there should be equal. Required amount, equivalent amount equal. কিন্তু সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড টাইট্রেশনে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড লিখেছে কত? Used sodium hydroxide was, what was that? 0.045 বেশি লাগলো। এত মোল কেন বেশি লাগলো বলো দেখি? না, কেউ বলতে পারছো না। More sodium hydroxide than the required amount. 0.045 minus 0.005. What do we get on subtraction? 0.040 mole. এই এতটুকু মোল, this mole of sodium hydroxide is not used to react with the acid. Not used to react, হ্যাঁ বলো। অর্গানিক অ্যাসিড আদারটা কি সেটা বলো, এখানে তো লেখা আছে, এটা তো খুঁজতেছি এতক্ষণ ধরে, এটাই আমি জিজ্ঞেস করছি। হোয়াট ইজ দ্যাট আদার? রাইট, রাইট, দ্য রিঅ্যাকশন মিক্সার। এটা কিন্তু এক্সকিউজ মি, আমরা যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর রিঅ্যাকশন দেখাচ্ছি, অ্যামাউন্ট অ্যানালাইসিস করছি, এগুলো কিন্তু ক্যাটালিস্ট। মেইন রিঅ্যাকশনের কোনো কিছুই এখানে নাই। মেইন রিঅ্যাকশন কোনটা? এটা। And at equilibrium, what do you have? What do you have? These substances. You will have these substances at equilibrium, and along with the catalyst hydrochloric acid. কিন্তু এখানে অ্যাসিড আছে না? আছে কি না? এখানে আছে, আছে। What is that? ইথানোয়িক অ্যাসিড। তাহলে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এই যে ইথানোয়িক অ্যাসিড CH3COOS, এই যে এই অ্যাসিড, এই অ্যাসিডের অ্যামাউন্ট হচ্ছে কত? 0.040 mole. You understand now? You understand now? Read the question again. তোমরা কোশ্চেনটা ঠিকমতো পড়ো নাই, I guess.
read the question again. This mole of ethanoic acid and ethanol, hydrochloric acid, and they said the reaction হয়েছে। তার মানে তুমি কিন্তু শুরুতে এস্টার নাও নাই, you got the carboxylic acid, right? carboxylic acid ওখানে ছিল, you have taken this, look, this was the carboxylic acid taken at the beginning, right? And this carboxylic acid had reacted with alcohol to form ester. So carboxylic acid কি একই থাকবে, সেম থাকবে? নো, কমে যাবে, রাইট? কমে গেল, ওকে ফাইন, কমে গিয়ে কিছু রয়ে যাবে না? কমে গিয়েও তো কিছুটা রয়ে যাবে, because not all the reactants react. This is an equilibrium reaction. Not all of them react. So কিছু কার্বক্সিলিক অ্যাসিড ওখানে রয়ে যাবে, you understand? এবং সাথে কি রয়ে যাবে? কিছু অ্যাসিড ক্যাটালিস্ট, কিছু না, সব ক্যাটালিস্ট রয়ে যাবে। So in the reaction mixer you have the catalyst unchanged. What is that amount catalyst এর? এই যে catalyst হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, এই যে এই মোল catalyst, this mole of catalyst ওখানে রয়ে গেল, and সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড লাগলো বেশি, more than the acid, কারণ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এখানে কাকে নিউট্রালাইজ করেছে? বলো, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কাকে নিউট্রালাইজ করেছে? হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড and ইথানোয়িক অ্যাসিড, আমরা এখন দেখছি, look at this, you got the mole of sodium hydroxide, this mole, right? This mole was of sodium hydroxide. This mole certainly has neutralized the same mole of hydrochloric acid, right? This has neutralized same mole of hydrochloric acid because the mole ratio is 1:1. So যখন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এত মোল অ্যাসিডকে নিউট্রালাইজ করেছিল, তখন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তো থাকার কথা ছিল 0.005, but you got more sodium hydroxide, ঠিক আছে? তাহলে কতটুকু বেশি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ছিল ওখানে? এত। এই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডটা কার সাথে রিঅ্যাকশন করেছিল? CH3COs, ক্লিয়ার? এখন আমার আসল কথা হচ্ছে, and this acid, now talk about this acid, is this the acid reacted with alcohol or is this is the acid remains after the reaction? কথাটা বুঝেছো? আবার বলি, is this the mole of acid remains after the reaction or this is the mole reacted with alcohol? বলো না, হ্যাঁ রিমেইনিং অ্যামাউন্ট না, এটা শেষ হয়ে গেছিল, these two were there, রিঅ্যাকশন শেষ হয়ে গেছে, মানে ইকুইলিব্রিয়ামে রিচ করছে। তারপরে না আমরা অ্যাসিড দিয়ে টাইট্রেট করেছি, রাইট? তারপরে তো আমরা অ্যাসিড দিয়ে টাইট্রেট করেছি। তো অ্যাসিড কোন অ্যাসিডকে টাইট্রেট রিঅ্যাকশন করলো? রিমেইনিং অ্যাসিড নাকি যেটা রিঅ্যাকশন করে বসেছে, রিঅ্যাকশন করে ফেলেছে তাকে? রিমেইনিং অ্যাসিড। তাহলে এটা আবার না বুঝলে হবে? বলো দেখি, না বুঝলে হবে না, কিছুই পারবে না। তাহলে একটা কিছু পাবো। So this should be the remaining acid after the acid had reacted with some acid had reacted with the alcohol, right? কিছু অ্যালকোহলের সাথে রিঅ্যাকশন করেছে, সেটা তো গেছে, সেটা তো নাই, সেটাকে তুমি টাইট্রেট করবে কি করে? That acid is used up and remaining acid is there. সেই অ্যাসিডটা কত? এত। তাহলে এটা কি অ্যাসিড? চেঞ্জ অর ইকুইলিব্রিয়াম? বলো, ইকুইলিব্রিয়াম। So this is not change, this is equilibrium, right? সবাই ক্লিয়ার? So I write equilibrium. What was there? 0. কত জন দেখলাম? 0.40. Okay, this is what? Remaining amount. So now write the change. Minus of this. Not this. This is not change. Change কত আসে বলো দেখি? ওটা থেকে মাল্টিপ্লাই করো। 0.120 থেকে 0.08 নাকি? 0.08. So this is the change. তোমরা কি এখন বুঝেছো আমি কিভাবে চেঞ্জটা বের করলাম? আর ক্লিয়ার এভরিবডি? তো চেঞ্জ বের করেছি। এখন চেঞ্জেস আর কোরিলেটেড না? Changes are correlated. This change and this change will be same, and the other change are also same, but they are positive. They're positive change,
right? These are positive change. And how about the last one? This will also be positive change. এখন একটার ইকুইলিব্রিয়াম অ্যামাউন্ট কিন্তু আমরা অলরেডি পেয়েছি। And what are the others? এটা সাবট্রাক্ট করে বলো আমাকে কেউ একজন। Someone help me. 16 is this 0.14? Yes, 0.14. And what is that? এটা তো যা ছিল তাই 0.08. And what is হ্যাঁ এটা কিন্তু পজিটিভ, সরি এটা ভুল আছে, পজিটিভ 358 0.358. So what do you get? These are equilibrium amount, right? Equilibrium amount. And and what's the volume? Total volume কত বলো দেখি? Do you know the volume here? Volume দেওয়া আছে। To calculate concentration, you need volume. Kc for this reaction, this mole ethanol, this mole of ethanol, and what is that? Hydrochloric acid, this mole of water. The title was this. Volume আছে বলো দেখি এখানে টোটাল ভলিউম কি আছে না নাই? Yes, no বলো। To calculate concentration, you need to divide them with their respective volume or total volume. They're all together. Volume কি আছে না নাই বলো? বলতে পারে না, আবার পড়ো। এই কথা বলো, তোমরা খুব রিল্যাক্সে আছো, যদি পারো না, মানে যদি একটা পানিশমেন্টের ব্যবস্থা থাকে তাহলে পারো। ঘুমায় যাও। ভলিউম কি আছে? আছে না নাই এটা জিজ্ঞেস করছি, তোমরা বলতে পারছো না? না হবে না, কারণ হচ্ছে ইউ হ্যাভ মোল অফ ইথানল, রাইট? ইথানলের ভলিউম নাই, দ্যাটস ইন দ্য টোটাল ভলিউম। ইথানলের ভলিউমটাই কিন্তু টোটাল ভলিউমের মধ্যে থাকবে। এন্ড ওয়াটারের মোল দেওয়া আছে, রাইট? এটারও ভলিউম লাগবে, ইট হ্যাজ এ ভলিউম। বুঝে গিয়েছে? মোল অফ ইথানোইক অ্যাসিড বলা আছে, এরও ভলিউম নাই। তো ভলিউম এখানে নাই, কোনো ভলিউম নাই। কোনো সমস্যা আছে? নো সমস্যা। So we consider their volume V. Divide V. V is the volume. You understand me? V is the volume. We divide all of them with V to calculate their concentration. তাহলে সবাই কি হয়ে গেল বলো? They are no more. They are no more. They are no more mole. They are now concentration. And now we put their values here. ঠিক আছে? এটা কিন্তু আগে ক্যালকুলেশন করতে হবে, এগুলো আগে করতে হবে, এর আগে, এই টেবিলের আগে। You understand how to present them? This should be like this. Okay, now get here, put the value. সবগুলো ভ্যালু বসিয়ে দাও। কত আসে দেখি? First 0, this is here 0.08, right? Divide V is here, multiplied with water. What's that? Concentration of water 0.358 is a V. This to our concentration. Divide acid. What's the acid? 0.040. Divide V, and this should be here. What's that? 0.14 V. সবগুলো V ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে, তাই না? V সব কেটে যাবে, অ্যান্সার হবে কত হয় বলো দেখি? হ্যাঁ, 5.1। মার্কস কাটবে, এখানে অনেকগুলো মার্কস কাটবে। এই কোশ্চেনে কতগুলো মার্কস আছে জানো? 6 মার্কস। Look at this, 6 marks in this question. 6 মার্ক। হ্যাঁ, কোনো পেছানো নেই, তুমি চিন্তাই করতে পারো না, ওই জন্য পেছানো লাগে। ঠিক আছে, কোনো পেছানো নেই, একটু পেছানো। এখন আমরা যে পড়াশোনা করি, we study critical thinking. ব্রিটিশরা, ইউরোপিয়ানরা খুব পড়ে দুটো জিনিস, critical thinking and also use brainstorming.
ব্রেন স্টর্মিং, আবার বলে থিঙ্কিং আউট অফ দ্য বক্স, এরকম কিছু টেকনিক্যাল জিনিস ইউজ করে তারা। তো যারা সিইও হয়, সিইও চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, তারা একটু আলাদা হয়, ক্রিয়েটিভ হয়। নাথিং নাথিং দেয়ার, কনভেনশনালি কিছু নাই, কিন্তু সেখান থেকে তারা নতুন কিছু বের করে নিয়ে আসে। তো এইটা এখানে, সো দিস ইজ অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন, লুক এট দিস। আমরা কেসি ক্যালকুলেশনটা খুব ইজি পেয়েছিলাম, রাইট? উই গট দ্য ক্যালকুলেশন অফ কেসি when we started the topic, কারণ আমরা ইনফরমেশন গুলো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড দিয়েছিলাম, এখানে ইনফরমেশন গুলো ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে দিয়েছি। So now look at this question, আমরা সবাই একটু ভালো করে দেখি। This question is about an experiment to determine Kc for the reaction between ethanoic acid and ethanol. So how common they are, right? Two sealed test tubes were prepared. The sealed test tube করা হয়েছে। তোমরা কি বুঝতে পারছো? sealed test tube করা হয়েছে যেন রিঅ্যাকশন ইকুইলিব্রিয়ামে রিচ করে। Understand? আচ্ছা, next question. The first test tube contained this mole ethanoic acid, this mole ethanol, this mole concentrated hydrochloric acid. First test tube, the second test tube contained this mole ethyl ethanoate, this mole water, and this mole concentrated hydrochloric acid. তোমরা কম্পেয়ার করতে দেখি ইনফরমেশন গুলা, কম্পেয়ার করে কি বুঝছো? ফর্মুলেট করতে পারো? ক্যান ইউ ফর্মুলেট দিস ইনফরমেশন? তাতে বলো। প্রথমটা কি? ইথানোইক অ্যাসিড, রিঅ্যাকশন কিসের সাথে কিসের, যেটা বলছিলাম, ক্যান ইউ ফর্মুলেট দিস টু ফার্স্ট টেস্ট টিউব কন্টেইন দিস মোল অফ ইথানোইক, রিঅ্যাকশন কিসের সাথে কিসের ছিল বলো তো? কি রিঅ্যাকটেন্ট কি? হুইচ টু আর রিঅ্যাকটেন্টস হিয়ার, কথা বলো। রিঅ্যাকটেন্টস দুটো কি? ইথানোইক অ্যাসিড এন্ড, তাহলে দ্যাট ওয়াজ দ্য সেম রিঅ্যাকশন উই গট দ্যাট। এই যে দিস এই রিঅ্যাকশন ছিল না, এখানে বলছে forms ethanoate, ethyl ethanoate and water, correct? This is the equation, এটি হচ্ছে ইকুয়েশন এখানে, ঠিক আছে না? This is the equation it talks about. এখন ফার্স্ট টেস্ট টিউবে কি নিয়েছে? this mole of ethanoic acid, এটা reactant, understand? And this mole of ethanol, this is also reactant, and concentrated hydrochloric, this is catalyst. Now the next tube, what do you get there? Product and water product, and this equal amount of concentrated hydrochloric acid. তোমরা যদি এই দুটো না পড়ে ফর্মুলেট করতে না পারো, যে একটা টেস্ট টিউবে রিঅ্যাক্টর নিয়েছে আর একটা টেস্ট টিউবে প্রোডাক্ট নিয়েছে, ফর্মুলেট করতে না পারো, তাহলে কিন্তু এই কোশ্চেনের অ্যান্সার সলভ করা তোমাদের জন্য ডিফিকাল্ট। কারণ অবজারভেশনটা উইক, বুঝেছো? অবজারভেশনটা বাড়াতে হবে, প্র্যাকটিস এন্ড চিন্তা করো, ইনপুট দাও, মাথাকে বলো যে এখন থেকে আই উইল বি ভেরি কনসিয়াস অ্যাবাউট দিস, তাহলে ডেভেলপ করো, হ্যাবিট হয়ে যাবে, ওকে? তাহলে কিন্তু পারবে। সো নাও গেট দিস। তাহলে এখানে আমরা as per this question সবগুলোর ইনিশিয়াল অ্যামাউন্ট নেওয়া আছে, রিঅ্যাক্টেন্ট প্রোডাক্ট সবগুলোরই ইনিশিয়াল অ্যামাউন্ট এখানে দেওয়া আছে। You understand? Initial amounts are all okay. After standing at 25 degrees centigrade for 2 weeks to ensure equilibrium reached, the content of each test tube was separately treated with this mole of sodium hydroxide. তার মানে এই দুটো টেস্ট টিউব কিন্তু একসঙ্গে মিক্স করে নাই, করেছে? মিক্স করেছে, বলো দেখি। এই রিঅ্যাক্টেন্ট এন্ড প্রোডাক্ট যে করলাম, আমি বললাম যে একটা রিঅ্যাক্টেন্ট নিয়েছে একটা প্রোডাক্ট নিয়েছে, তো তারা কি মিক্স করেছে? করেছে কিনা বলো? করে নাই। তাহলে কি করেছে? দে অ্যালাউড দেম কিন্তু ফর রিঅ্যাকশন। তাহলে ইন দ্য ফার্স্ট টেস্ট টিউব ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন হবে, রাইট? মেইনলি ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন হবে, মেইনলি কিন্তু বলছে দুটোতেই ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড হবে, কিন্তু মেইনলি ইন দ্য ফার্স্ট টিউব নো প্রোডাক্ট দেয়ার। ফার্স্ট টিউবে কি প্রোডাক্ট দেওয়া আছে? শুধু রিঅ্যাক্টেন্ট নেওয়া আছে। এন্ড সেকেন্ড টেস্ট টিউবে শুধু প্রোডাক্ট নেওয়া আছে, রিঅ্যাক্টেন্ট নাই। দ্য ফার্স্ট টেস্ট টিউবে ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন হবে, আর সেকেন্ড টেস্ট টিউবে কি হবে? Backward reaction হবে। Are you clear? And in both the test tubes, ultimately in both the test tubes, you will get all four substances. তো দেখেছে সবগুলাই তৈরি হবে, কিন্তু দুটো আলাদা এক্সপেরিমেন্ট, রিমেম্বার, আলাদা এক্সপেরিমেন্ট।
এখন এখানে বলছে this same cube are standing this separately titrated with titration করা হয়েছিল sodium hydroxide এখানেও কিন্তু this sodium hydroxide will also react or neutralize two types of acid catalyst and the organic acid বুঝে গিয়েছে catalyst and organic so question এর কিছু similarity আছে catalyst and organic acid আচ্ছা then this same cube of hydrochloric acid was also titrated with the same sodium hydroxide solution তোমরা কি বুঝছো এটা মানে কি জাস্ট এই সেন্টেন্সটা মানে কি বুঝেছো তাতে বলো কথা বুঝি না মাস্ক করে কি করব ইয়েস এটা ফ্রেশ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নট ইন দ্য মিক্সার কিন্তু টাইট্রেট করা হয়েছে আবার শুধু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যেটা আলাদা করে আমরা অ্যাড করেছিলাম দ্যাট ওয়াজ দ্য হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্যাট ওয়াজ উইথ দিস সিএম কিউব যার সিএম কিউব ছিল এটা তাকেও এখানে টাইট্রেট করেছে আলাদা করে বুঝে গিয়েছে এখন ইউজিং দ্য কোশ্চেন বুঝেছো কোশ্চেন না বুঝলে অ্যান্সার কি করবে এক্সপেরিমেন্টটা বুঝেছো কিনা ওকে এক্সপেরিমেন্ট বোঝার জন্য তোমাদের সবসময় ল্যাঙ্গুয়েজ যা বলে তাই ভাবতে হবে ল্যাঙ্গুয়েজ কিছুটা বলে ইউ নিড টু ভিজুয়ালাইজ দ্যাট যারা এটা করতে পারবে না তাদের সমস্যা হবে ল্যাঙ্গুয়েজ যা বলছে সাথে সাথে ওই জিনিসটাকে চিনে ইউ আর ইন কেমিস্ট্রি ল্যাব ইউ ফলো দ্য ডিকটেশন অর ডিসক্রিপশন ইন দ্য কোশ্চেন এন্ড ফলো ইয়োরসেলফ মনে মনে দেখো তুমি এই টেস্টটা করছো তাহলে কিন্তু অ্যান্সারটা একবার ভুল হবে না কারেক্ট হবে বুঝতে গিয়েছে ইউজিং ডেটা ফ্রম ডেটা বুকলেট এন্ড ক্যালকুলেট ভলিউম দিস ইথানোইক অ্যাসিড এখন ইথানোইক অ্যাসিডের জন্য আমাদের কি আছে হোয়াট ইউ হ্যাভ বলো দেখি মোল অফ ইথানোইক অ্যাসিড রাইট হোয়াট ডু ইউ হ্যাভ বলো দেখি CH3COOH এটাই তো ইথানোইক অ্যাসিড এর মোল কত আছে হোয়াট ইজ দ্য মোল 0.400 এখন আমরা এই মোলটাকে যদি এর মোলার মাস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেই তাহলে কি পাবো মাস পাবো না মোল ইনটু মোলার মাস কি পাবো মাস সো হোয়াট ইজ দ্যাট কেউ আমাকে বলবে ইথানোইক অ্যাসিডের মোলার মাস কত এখানে তাড়াতাড়ি anybody quickly please 16.05 what do you get তাতে বলো what do you get 2.4 গ্রাম এখন কোশ্চেনে বলেছে তোমাকে কি এই যে why do you need that data booklet এটার জন্য মোলার ম্যাথস আরেকটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে এটা থেকে আমরা ভলিউম বের করব সো হ্যাঁ ডেনসিটি লাগবে ইয়েস ভলিউম mass equals probably you know this mass equals volume into density do you know this জানো না so mass is given here তাহলে ভলিউমটা বের করতে গেলে আমাদের কি লাগবে what do you need ভলিউম বের করতে গেলে mass is 2.4 divide density anybody get here density হ্যাঁ ডেটা বুকলেট দেওয়া আছে একটু ইউটিউবে দেখে গুগলে গিয়ে দেখি সবার কেউ একজন তাড়াতাড়ি বলো ডেনসিটি অফ ইথানোইক অ্যাসিড নাকি খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে ডেনসিটি অফ ইথানোইক অ্যাসিড what do you get 1.0 অ্যাসিডিক অ্যাসিড ওটাই অ্যান্সার ইয়েস দিস ইজ দ্যাট বলো বলো 1.05 এই গ্রাম পার সিএম কেউ লাগবে না এটি সো দিস ইজ দ্যাট হোয়াট ইউ গেট ডিভাইড করে কত পাই 2.3 সিএম কিউব হয়ে গেল বুঝে গেছে তাহলে এটা আমরা ইথানিক ক্যালকুলেট ভলিউম অফ দিস ক্যালকুলেশন করে ফেললাম so now next question what would be the best piece of apparatus to measure measure out the volumes of the liquids of the seal test tube বলো ভলিউম মেজার করার বেস্ট ওয়েটা কি কি দিয়ে আমরা ভালোভাবে মেজার করতে পারবো best piece of apparatus to measure the volumes of the liquids
for the sealed test tube. মেজারিং সিলিন্ডার না, এটা বি রেট নিতে হবে। মেজারিং সিলিন্ডার নিলে হবে না, কারণ হচ্ছে মেজারিং সিলিন্ডারটা কিন্তু প্রিসাইজ মেজারমেন্ট না, হ্যাঁ, প্রিসাইজ মেজারমেন্ট না, বি রেট নিতে হবে। আর পিপেট নিতে পারছি না, কারণ 2.3 এরকম ফ্র্যাকশনাল মেজারমেন্ট পিপেট দিয়ে হয় না। পিপেট হচ্ছে 5 cm কিউব, 10 cm কিউব এরকম হয়, বুঝে গিয়েছে? So two apparatus is cancelled. One is measuring cylinder which is not accurate, and okay, now next, here it is. Suggest a reason why the test tubes were sealed. হ্যাঁ, টেস্ট টিউব হচ্ছে সিল করা হয়েছে কেন বলো দেখি? To prevent vapor to escape. To prevent ওকে, তারপরে কোশ্চেন হচ্ছে in this experiment the following titers were obtained. Titer দেখি, contents of the first test tube. ফার্স্ট টেস্ট টিউবের টাইট্রেট করা হয়েছে, কতটুকু সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড লেগেছে দেখো। আচ্ছা বলো তো, এই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কাকে কাকে টাইট্রেট করেছে? Yes, hydrochloric acid and okay, and contents in second hydrochloric same, দুটো এটাও কিন্তু ওই কাজটাই করেছে। and this hydrochloric acid, এটা কি বলো দেখি? what is that? অলরেডি পেয়েছি আমরা, এটা যে শুধু ক্যাটালিস্টকে আলাদা করে টাইট্রেট করা হয়েছে, শুধু ক্যাটালিস্টকে। এক্সকিউজ মি, এই ক্যাটালিস্ট কিন্তু এর মধ্যেও আছে, কারণ রিঅ্যাকশন মিক্সারের মধ্যে ক্যাটালিস্ট আছে না? রিঅ্যাকশন মিক্সারের মধ্যে ক্যাটালিস্ট আছে কিনা? রিঅ্যাকশন মিক্সারের মধ্যে ক্যাটালিস্ট আছে। এখন আমরা যে এখান থেকে যে মোলটা পাবো, থার্ড ওয়ান, অ্যাটেনশন দেখি না, এদিকে ওদিক চাই কেন? এই যে থার্ড ওয়ান যখন আমরা এখানে দেখছি, এর মধ্যেও কিন্তু দিস ইজ অনলি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। এখানে যে মোল পাবো, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মোল পাবো। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড মোল ইকুয়াল মোল অফ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে নিউট্রালাইজ করবে। সেই ইকুয়াল মোল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কিন্তু এই কন্টেন্টের মধ্যে আছে কিনা বলো দেখি? এই কন্টেন্টের মধ্যে আছে, সেখান থেকে সাবট্রাক্ট করলে আমরা ইথানোয়িক অ্যাসিডের মোল পাবো, বুঝে গিয়েছে? So now write the equation for the reaction ethanoic acid, water, and then stick symbol not required. I got the equation. আমরা ইকুয়েশনটা কপি করে নিয়ে আসি এখানে। অস্থির হও না, অস্থির হও, তাকাও ভালো করে, তাকাও ওইদিকে, তাকাও ওইদিকে, সবাই এভরিবডি বি কেয়ারফুল, বি অ্যাটেন্টিভ। So this is the equation, right? Calculate number of moles of ethanoic acid present at equilibrium in the first test tube. 2 marks simple. First test tube ethanoic acid present. Number of moles of ethanoic acid are present at equilibrium in the first test tube. এখানে কিন্তু equilibrium এর কথা বলেছে, পারবে? কি করতে হবে বলো দেখি? মোল অফ কি কি সাবট্রাক্ট করব বলো? না, আমরা এবার দুইভাবে সাবট্রাক্ট করতে পারি, মোল ক্যালকুলেশন করে সাবট্রাক্ট করতে পারি, অথবা ভলিউমও সাবট্রাক্ট করতে পারি। দেখো ভলিউম সাবট্রাক্ট করার কথা বলি, এই যে দিস টু, this দেখাও, this mole hydrochloric, this mole sodium, this volume sodium hydroxide, ভালো করে খেয়াল করো, this volume sodium hydroxide was required to neutralize only the catalyst, and this mole of sodium hydroxide was required to neutralize both the catalyst and the carboxylic acid. Understand? সবাই বুঝেছো? না বুঝলে বসে থাকা যাবে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লাস করলে ঘুমায় যাচ্ছে মনে হয়। So this is the volume of sodium hydroxide to neutralize only the acid, and this is the volume to neutralize both of them. তাহলে আমরা এখান থেকে এটা সাবট্রাক্ট করে দিলে কি হবে বলো দেখি? What is that? The sodium hydroxide just to neutralize the acid, ঠিক কি না? sodium hydroxide just to neutralize the acid, clear? তাহলে আমরা এই দুটো সাবট্রাক্ট করে দেই। First to calculate this we subtract this, so কি লিখবো? sodium hydroxide to
neutralize only acid, right? Only carboxylic acid. Only ethanoic acid. What is that? 77.10 minus 11.70. 65.40. This is cm cube. Remember, this is not the mole. Okay. তাহলে আমরা এর মোল বের করি এখন. You know its concentration, right? What was concentration given? বলো তো এটা কতটা ছিল? Anybody knows the concentration of sodium hydroxide? Maybe 2, right? এই যে স্টেটমেন্টে দেওয়া ছিল, দেখো এটা 0.2. Look, 0.2 sodium hydroxide দেওয়া ছিল, 0.2 sodium hydroxide দেওয়া ছিল into 0.2. dm2, right? So what do you get? বলো দেখি তাড়াতাড়ি আমাকে বলো কেউ একজন. Someone help me quickly. 0.013 মোল. এটা কিসের মোল? সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, রাইট? আমরা কিন্তু কোশ্চেন করেছি যে ইথানোইক অ্যাসিডের মোল কত? সেম না? বলো সেম না? Equal mole of this, because the mole ratio with the carboxylic acid and sodium hydroxide 1:1. Mole ratio is 1:1. So this is there. Ethanoic acid mole calculation করে ফেললাম, right? We just have calculate mole. তুমি লেখো না, এটা নোটটা আমি আপলোড করে দেবো ভিডিওটা, তখন তোমরা করবে. Deduce the mole of ethanol present at equilibrium in the first test tube. পারবে? এখানে কি পাচ্ছি বলো? mole of ethanol in the first test tube. এখন ইথানোইক অ্যাসিডের চেঞ্জটা পেয়েছি, বলো তো চেঞ্জ পেয়েছি. this is the remaining mole, right? Remaining mole না এটা? এটা ইথানোইক অ্যাসিডের রিমেইনিং মোল. সো ইউ গট সাম মোল এট দ্য বিগিনিং. একটা মোল ছিল না শুরুতে? বলেছিল যে টেস্ট টিউব 1 উইথ সার্টেন মোল অফ কত ছিল? 0.04, right? 0.04 was at the beginning. 0.04 was at the beginning. I write here. This is the equilibrium. 0.05 naki 4. This was at the beginning, and this is at equilibrium. What is the change? Subtract karo. 0.027. Okay, this is change. তাহলে এই চেঞ্জটাও একই হবে না? Shouldn't this be with same change? ইথানোইক অ্যাসিডের মোল কত ছিল শুরুতে? সেম, 0.04. ইথানোইক অ্যাসিডের মোল কত ছিল? 0.04. The change is same because the ratio is 1:1. Change is same. Change is same. What do you get? এই দুটো সাবট্রাক্ট করো, করলে যেটা হবে এটা অ্যানসার কত হয় বলো দেখি? 0.013. But you should show this calculation. শুধু অ্যানসার লিখবে না. You shouldn't write only answer. So I write here 0.04 minus, I'm going to write here 0.027. This gives you 0.013 mole. So this 2 mole we get at equilibrium. তাহলে equilibrium mole পেলাম. Excuse me, equilibrium mole কিসের পেয়েছি? Equilibrium mole of both of them. Both of them. I write here, and in exam you will write somewhere else. এই যে মোল পেলাম. ওকে, সবাই ক্লিয়ার হয়েছে? And now get. এখন আমরা calculate the number of moles of ethyl ethanol formed in the reaction in the first test tube. ফর্ম করলো কত? ফর্ম করেছে চেঞ্জ থেকে, রাইট? চেঞ্জ থেকে ফর্ম করেছে. This is here, form will be 0.027. 0.067. তাহলে এখানে কি ছিল? Did you have at the beginning? ছিল না কিন্তু 0.027 ছিল, এটা সেকেন্ড টেস্ট টিউব, ফার্স্ট টেস্ট টিউব এটা ছিল না. So this is the mole, 0.027 mole. Calculate number of 0.027, right? Mole. And now the expression of Kc এর এক্সপ্রেশনটা আমরা অনেকবার লিখেছি, কপি করে নিয়ে আসি.
জাস্ট স্পেয়ার মি ফিউ মিনিটস। ওই যে এই যে write the expression হয়ে গেল। assume the number of moles of water in ethanol present at equilibrium are both the same, দুটো সেম বলেছে দেখছো, they are same, water and ethanol same, calculate the equilibrium constant is same। তাহলে এখানে কি ভলিউম দেওয়া আছে বলো দেখি, you have volume here, সবগুলোর মোল পেয়েছি কিন্তু, রাইট, সবগুলোর মোল পেয়েছি। আর এখন ভলিউম আছে, do you have volume, ভলিউম নাই, ঠিক না? To calculate concentration we need volume, এখানে ভলিউম নাই, volume we can consider any this mole this cm cube, yes, এখানে ভলিউমের কোনো পাত্তা নাই। তবে ওকে, সো ভ্যালু গুলো কত বলো দেখি, হোয়াট আর দ্য ভ্যালুস উই গট देयर, কি কি ভ্যালু পেয়েছিলাম বলতে পারবে? ফর ইথাইল ইথানয়েড 0.027, I divide with V, this is the volume, and mole of water it says is same, and volume is also same, is the same, divide, আমরা বাকিগুলোর মোল কত পেয়েছিলাম 0.013, right, was that there 0.013 013 V again into this, answer কত আসে 4.3, okay 4.3। explain why equilibrium constant for the reaction has no units, ওই যে আবার আগের মতো কোশ্চেন, skip this, in fact explain why, okay, in fact the number of moles of water present in the equilibrium mixture greater than the number of moles of ethyl ethanol, বলছি এর আগে বললো না ইকুয়াল, ধরে নাও ইকুয়াল, এখন বলছে আবার ওয়াটার বেশি আছে, তাহলে কোশ্চেন হচ্ছে কোশ্চেনটা কি, ইনফ্যাক্ট is the number of is the number of mole of water present greater than the number of mole, বুঝে গেছে, ইনফ্যাক্ট হ্যাঁ ইয়েস, কারণ হচ্ছে ওই যে অ্যাসিড টেসিড আছে ওখানে মোল আছে না, অ্যাসিড আছে না, অ্যাসিড ছিল না ওখানে, মোল ওয়াটার ছিল না, তো বলতে হবে ইয়েস কারণ অ্যাসিডের মধ্যে ওয়াটার ছিল, বুঝে গিয়েছে, এক্সপ্লেন কিন্তু এক্সপ্লেন why in fact। আচ্ছা, what is the type of reaction that took place in the test tube, কোন রিঅ্যাকশন বলো দেখি, এটা একটা এস্টারিফিকেশন রিঅ্যাকশন, এটা তো না জানলে অসুবিধা নাই এখন, বিকজ অর্গানিক কেমিস্ট্রি আমি পড়ি নাই, এস্টারিফিকেশন জানার কথা, কারণ ও এস ও লেভেল পড়েছো না। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, তোমরা বাকি কোশ্চেন গুলো এক্সারসাইজ করবে, আর কিন্তু আমি করে দিচ্ছি না, বাকিগুলো করবে, ঠিক আছে, না করলে বিপদে পড়বে, করলে কিন্তু সাথে সাথে শেষ, কষ্ট লাগছে, এই যে কষ্ট লাগে স্কিপ করতে যাচ্ছ, আমি দেখতেছি কেউ কেউ ছটপট করছে, ছটপট করা মানে হচ্ছে একটু স্কিপ করার চেষ্টা, ঠিক আছে, এই ছটপট যখন কমে যাবে তখন দেখবো খুব ভালো করছে। তো সবাইকে থ্যাংক ইউ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম। আমি ভিডিওটা আপলোড করে দেবো।